Good morning, students. Today we are going to discuss about the topics molar volume, gram equivalent mass, and equivalent mass of acid, base, and oxidizing agent. This is given in the page number 8 and 9 in volume 1. If you have your textbook, you can refer that. First, molar volume. How do you define molar volume? Molar volume என்ன? The volume occupied by 1 mole of any substance in its gaseous state at a given temperature and pressure. எந்த டெம்பரேச்சர்லேயும் ப்ரெஷர்லேயும் how much volume of gas occupies 1 mole of substance can occupied and in its gaseous state, that is called as what? Molar volume. இப்போ மோலார் வால்யூம்னா நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிடுது. என்ன சொன்னேன்? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எப்போ கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குமோ அப்போது அது எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குப்பை பண்ணுமோ at a given temperature and pressure, that is called as what? Molar volume. For example, at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 atmospheric pressure. The volume occupied by 1 mole of gaseous substance is 24.5 liter. This is one word. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி at 273 Kelvin, that is the temperature, and 1 bar pressure, the volume occupied by 1 mole of gaseous substance is 22.71 liter. So compare the difference between these two values. This is 1 mole of gaseous substance occupied at the temperature of 273 Kelvin and 1 bar atmospheric pressure, and this is 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, 24.5 liter of volume occupied by 1 mole of substance. So it's very clear what is molar volume. அடுத்தது கிராம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ். ஈக்குவலண்ட் மாஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 10th. ஈக்குவலண்ட் மாஸுக்கு வந்து நோ யூனிட், ஆனால் கிராம் ஈக்குவலண்ட் மாஸுக்கு யூனிட் உண்டு. என்ன யூனிட் அப்படின்னா கிராம் பெர் ஈக்குவலண்ட். கிராம் பெர் ஈக்குவலண்ட். இப்போ ஹவு டு யூ டிஃபைன் கிராம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ்? மாஸ் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் இல்லை மாஸ் ஆஃப் அன் காம்பவுண்ட், அதுவும் இல்லை அப்படின்னா mass of any ion that can combine or displaces 1.008 gram of hydrogen, otherwise 8 gram of oxygen, otherwise 35.5 gram of chlorine. அதுக்கு பேர் தான் gram equivalent mass. Mass of an element, otherwise mass of an compound or mass of an ion that displaces or combines with 1.008 gram of hydrogen, அல்ல 8 gram of oxygen, otherwise 35.5 gram of chlorine. That is called as gram equivalent mass. So with one example I explained that. Zinc, it reacts with sulfuric acid, it gives zinc sulfate and hydrogen. இதில் ஜிங்கோட atomic mass 65.38 gram. That means 1 mole of zinc, that 65.38 gram of zinc displaces 1 mole of hydrogen molecule. அதோட weight 2.016 gram. ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் H2, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒன்லி 1 ஹைட்ரஜன், அதோட weight 1.008. அப்போ 65.38 gram of zinc displaces 2.016 gram of hydrogen. Therefore mass of zinc requires to displaces 1.008 gram of hydrogen. It means one hydrogen atom. How do you calculate that? 65.38 divided by 2.016 into 1.008. இதை simplify பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 32.69. இது ஈக்குவலண்ட் மாஸ் கிடையாது, கிராம் ஈக்குவலண்ட் மாஸ். அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க? தட் இஸ் அ கிராம் ஈக்குவலண்ட் பெர் ஈக்குவலண்ட். சரியா? or equivalent inverse, gram equivalent inverse. திரும்ப சொல்கிறேன், gram equivalent mass as unit, whereas equivalent mass of any substance, it do not have any unit. That difference you must remember. That is the basic concept. இப்போ gram equivalent mass of any one substance, how do you calculate? அதுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. molar mass that should be taken in gram per mole divided by equivalence factor.
இங்கே ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னா எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா ஃபார் அன் ஆசிட் இட் ரெப்ரசன்ட் த பேசிசிட்டி ஆஃப் ஆசிட், ஃபார் அன் பேஸ் acidity of the base, for an oxidizing agent number of moles of electron gained, or for reducing agent number of moles of electrons lost. ஓகே, இதுதான் ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர். ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய, அது ஆசிடாக இருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய ரீப்ளேசபிள் ஆர் டிஸ்பிளேசபிள் ஆர் அயனைசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், அதுக்கு தான் பேசிசிட்டி ஆஃப் அன் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஃபார் அண்ட் பேஸ் the number of replaceable hydroxyl group, otherwise displaceable hydroxyl group, otherwise ionizable hydroxyl group, that are called as acidity of the base. அப்படி இல்லை, the number of electrons involved in the oxidizing agent gained or lost during oxidation and reduction, அதுதான் ஈக்குவலன்ஸ் ஃபேக்டர். இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன். ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் an acid. Equivalent mass of an acid is equal to molar mass of acid divided by basicity of the acid. இப்போ தான் சொன்னேன். What is the meaning of basicity of an acid? Basicity means replaceable hydrogen atom or ionizable hydrogen atom. For example, H2SO4. Molar mass of H2SO4 is 98 gram per mole. How many hydrogen atoms are there? There are 2 hydrogen atoms are. So the displaceable or ionizable hydrogen atoms are 2. So gram equivalent mass of sulfuric acid is equal to 98 its molar mass divided by basicity of sulfuric acid is what 2. புரிஞ்சதா? சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட பேசிசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? இதில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் 2. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 49 கிராம் பெர் ஈக்குவலண்ட். அதே மாதிரி ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் பேஸ். ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மோலார் மாஸ் ஆஃப் பேஸ் டிவைடட் பை அசிடிட்டி ஆஃப் த பேஸ். What is the acidity of base? The number of replaceable hydroxyl group, otherwise ionizable hydroxyl group. For example, molar mass of KOH. KOH, potassium hydroxide. இதில் ஒரே ஒரு OH தான் இருக்குது. Potassium hydroxide molar mass 56 gram per mole. அப்போ acidity of potassium hydroxide is equal to 1. Only 1 equivalent per mole. அப்போ gram equivalent mass of potassium hydroxide, how do you calculate? 56 divided by the acidity of the base. எவ்வளோ acidity of the base எவ்வளோ? 1. So that gives what? 56 gram per equivalent. அதே மாதிரி equivalent mass of oxidizing agent is equal to oxidizing agent. Oxidizing agent எதில் யூஸ் ஆகும்? When the reaction undergoes reduction, then the oxidizing agent. Oxidizing agent அங்கே reduction நடக்கும். Reducing agent அங்கே oxidation நடக்கும். சரிதானா? இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? How is the formula to calculate the equivalent mass of oxidizing agent? That is equal to molar mass of oxidizing agent divided by number of moles of electrons gained by oxidizing agent. Suppose இங்கே equivalent mass of reducing agent நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.